Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Abanya-Uganda bagenzi banje omubwire obu obw'okulonda karuru nitubashaba okukoma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunaanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwene mukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushagi kuruga omu EU Spotlight Initiative. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk.
Amacha amalungi gwe munafe atukereddeko ku mpewo zaffe za the alternative digital the mighty drive ye program gyolaba tuli ku page ya the alternative Uganda on Facebook. Go to your account, search engine, take the alternative Uganda ugenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Like the page and follow us. After nyiga kwako ka button akabeerako notification ogende obeere nti ofuna notification every when we go live olunaku luba lwa Monday up to Friday esaawa ebeeremu ey'okumakya paka sawa 3 tukubiriza munafa atana twegattako genda ku Facebook otwegatteko obeere nti omunange buli mugenyi gwe tutyaza abeerako nekyomuyigirako obeere nti otufuna bulungi nnyo on Twitter. We are the Alternative Uganda. Even on YouTube the name is the Alternative Uganda. Farida Bikobere is my name, and today I am working with Omumbejja Sebo Lilian Luwedde gwengendo okubanga ate nkola naye, and in the studios my guest is Nalongo Nana Mwafrika wetugenda okubanga ate tunyumyamuko naye tunyumya activism tunyumya feminist ebizibu kibye basanga ye activist babasasula bafunamu ki bwe banjagande okujoining activism biki ebiyinza okunsikiriza joining activism agenda kubanga ate abitubulira gwatana twegattako mbiro genda ku Facebook. We are live. The Alternative Uganda is our Facebook page. Atamanyi she's an entrepreneur, a human rights activist and a businesswoman. Yaja mu limelight bwe yagenda n'ambushinga meeting yali ku protea awo yafukira serebu buli omu n'amwogerako najja ku mu abaliwo ba delegates akazinda nga yagamba ekyasinga omukwase na she was in her office doing her own things agenda olaba ku NBS nga atandika ogamba nti citizens should pay taxes because it is their obligation to pay taxes. And then that was being spoken by some ladies from somewhere. So she got pissed, drove her car to Protea Hotel and ambushed the meeting. She wasn't even invited. Got a microphone. That is when we about tebamanyu activism batandika kumanya na focus serebu. Akola activities nyingi nnyo naye ng'ebiseera ebisinga zikola bwomu. Bwe twali mu lockdown around April yakola activity emu ngali bwomu ne baby we ngagamba abantu baagala emmere, give people food kubanga emmere yali egabibwa naye ng'ate abantu tebatuuka kabafuna akawunga baali batono zinafuna maski ewanga akawunga tekatuuka naye zo maski zaatuuka. Government njebazaako ekyo naye ng'ate sinnamuwa mukisa tuwebuzaako njagala ate Omumbejja ababuuzeeko then atwanirize omugenyi waffe mu butongole naye ababuuzeeko. The Mighty Drive program gyolaba. Once again welcome to the show. Amacha amalungi gowe nakedde naffe wano ku the Alternative Digital. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian. Mbabuuzako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba. Ennaku tusigazza ntono nnyo okubanga tugenda okulonda. Tusigazza ennaku 7 okubanga tugenda okulonda. Mbabuuzako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba okuva ku Monday okutuuka Olwokutaano ne wefiiriza kaddatako n'ogamba ngenda kubeerako buli lunaku ndabe ani gwe baba baleese ate n'aba participatinga mukolera ddala omulimu gwa ttendo nnyo nnyini ddala. Once again njagala obbajukiza nti COVID-19 gyali era akyagendera ddala mu maaso n'okutta abantu. Atutidde abantu bangi, abantu baffe bangi nnyo, so ekintu kino temukitwala nga kyakusaaga. COVID-19 gyali yambala mask, teekawo social distance, sanitize, tugoberera amateeka aga ministry y'ebyobulamu tusigale nga tuli balamu. There is life after elections, there is life after COVID-19. So twebereremu bannayuganda. Omugenyi waffe gwe tulina olwaleero agenda kubanga atubuuzaako tugendere ddala mu maaso bingi bye tulina okudiscussinga era gwalina ekibuuzo agenda mu comment section tekamu ekibuuzo kyo tugenda kuba tukisoma mu ddakiika 3 ezisembayo eza show eno. Katubuuzeeko tugende maaso ne Mighty Drive. Tusanyusa okulaba nyabo. Nange neesiimye nnyo okuweebwa omukisa guno okubeerako nammwe aba Mighty Drive. Nsanyuse nti mutulowoozaako ng'abakyala feminism era nensanyuka nti activists mubalowoozezaako ne mumpita nze gye mbakiiki gye tubeeko bye tuwaya mu activism mu ngeri omu oba endala. Nana Mwafrika yani, how would you describe yourself? Nana Mwafrika ndi Nalongo Mwafrika. Ndi mukyala mukozi, ndi mukyala ayagala abantu. Nze era lwakuba muzze ku makya nnyo wano obu stage boda Nalongo. Bampita mama, balongo bampita mama. So I'm an entrepreneur, nkola business, but I'm an activist. Ndi muntu afaayo
ku ekyo kye nnengedde nti wano wandibadde bwe wati kino leka tukyogereko. So ndi mu activism, ndi maama, ndi musomesa, njigiriza sinti musomesa natendekebwa kusomesa, but as you grow in life you become an educator. Olwokuba ofuuka maama osomesa abewo, osomesa b'osanze. So ndi munnayuganda ddala akola ki, ayagala ensi ye era afaayo ku community okuprogressinga abantu bali mu mirembe ng'ate baenjoyinga rights zaabwe. I'm a human rights defender. Human rights defender. Taking you back eri mu ssomero mu high school gye twagala tutandikire ddala, wa spirit eno ya activism wakula nayo oba wagifuna bukulu nga otandise okulaba nti wasoma naye ng'ate embeera gye tulimu si nnungi? Those activism wanga ambaddemu abalala they say they trace it to even I think DNA or something. DNA olojjajja gwe banfaanaganya. But activism era nga bw'oyogedde high school bintu ng'ebyo era natuukirirwanga ti omusomesa gundi soyezza omwana omuwala akagambo gundi nga nsiikuula bwe ntyo mpola nga ndi kawala kagezigezi nali kagezi ddala. Mu biseera byange by'essomero nali mugezi naye era natuukirirwanga mu mbeera ng'ezo zeetaaga okwogerera. Ekyo nkijjukira bulungi nga nkyasoma mmaliriza high school like this, ninnyisibwa bus ngende ndaba ejjajja wange mu kyalo ddala gye tutaateranga kugenda. Kati mu kyalo mu kuvaayo basi zino zaavangayo kiro ddala, bwali budde bwakudda ku masomero nenninya bus coach baziyitanga Crown or something. Ndi ku Crown coach abaana balinnyisibwa basi balina obufaliso bwabwe bukeesi. Tuba basi zisimbudde zaavangayo kiro, tuli mu matumbi budde twolekera ekibuga. Omwana ne bamusaba transport w'omwana omuwala myaka nga 14 15, kito kinene bunene naye kito. Transport bwamuwaayo yali abulako oba 12,000. Transport yali it was less by about 12,000. And then the authorities or management mo bus mono centers no it's less vam bakola ajivuga agitaddeko breaks. Omwana omutoba mugave mu bus ekirondo zazali mu ssaawa 6 mu makati g'olugendo okuva gye tuvudde bamutambuzaako mayiro nga 2 mu ddungu bamugavaamu kuba ssente zibulako 10,000. Abujjeyo bufunyeefunye obula nti busente bwa muzadde wa mukyalo buvudde wala bamugamba vaamu ntunula buli omu asirise naye ffenna tuwulira. Ku myaka emekejo? Myaka ndooza nzawo nali nviiridde ddala ndi college level naye ng'abaana batooko. I must have been like 18, 19. Ne ntunuulira buli omu n'asirika. Tewali akinyezeeko ne basi eyimiriziddwa, kondakita ali omuwala wayimiridde oli wansaggula gundi zino buutu basseeyo ebintu byabitadde wabweru fuluma. Nembuuza kondakita nti muli serious nti mugenda kuleka omwana ono wano? Omwana mulaba tears are forming in her eyes, ebiyengeyenge bimugize mu maaso, tekisobola kwogera, kyano kiraba kyakyalo bulungi. Namugamba tuula, don't get up. Oli namugamba mu local dialect yamu, get up. Fuluma ebintu babitadde ebweru kati afomingira dda amaziga atandika okukaaba. Nembagamba no, unless you drive her back gye mumupiikinze. Singa abadde alinnye bbaasi eno ffe nga abatambuddeko eyo mu nsi ezikuzeeko bw'olinnya public means ng'ezo mubaamu information ti transport akujja ebukoto okutwala e Kampala ajja kuba siringi 10 wa bw'ati naye tebyalimu. Ne ngamba omuwala tuula ne bankyukira, unless you're paying her fare she's getting out. Konze just sit, tofuluma. Abantu abalala bonna ne basitula emitwe gyabwe and they are like yawamma omwana muto. Bonna kati buli omu akiyingira. The long story short, omuwala ne bamutambuza debate n'eba nnene nnyo mu bus. Mwalimu n'omwami yali w'amagye naye ng'atudde ali mu kyambalo naye n'afuuka voko nnyo. Bantu ne banya applauding ne bankubira nnyo mu ngalo. Muwala oli wa wamanya biki? Conductor no yali anjereze. Agwe totuletako.com totuletako lwa kibugabuga oleeta ekibuga kyo, you'll pay this fare. Kwanza bwonkwata obulungi I can top it up.
but you don't do this to a student go walinyeseza n'otagamba nti olagawa era gye nkutwala nkutwalira bwekiti. So activism wange mutracinga from way back then. Omuwala tumutambuza. It was a long debate up to almost omuwala gye yaviiramu. Abantu ne bansiima ne bagamba yes okufinganako activism mutandika ddako bwe nkijjukira bwe ntyo. What really triggered your spirit for activism? Ekyakuleetera n'ogamba nedda I should stand up. At a very early age ndowooza nafuna okuba nti nvunaanyizibwa ku bato bange. Yes, a lot of times I don't like to do my very personal. Nze mukulu of my mom. Nze mukulu of my mom, and at a point her thing with my dad did not work, so we found ourselves in the hands of a stepmother. Katinga nina bu siblings. Ndowooza tracing anti embeera eyo sinti yatuyisawe, but I always had an eye out. Bato bange bafunye kino stuff like that. I trace it to that nti omutima gwe gwatandika okuvunaanyizibwa ku bintu ebikulu ddala nga nkyali mwana. Notably nze nkitracingira awo nti bato bange bano kuba baali bato nnyo, omulaba n'atayisibwa mu bulungi, bamukyomedde socks tajambadde bulungi. Natandika nga ndi muto okuvunaanyizibwa ku bantu ku balala. Yes. Tekigenze bulungi. I have to speak. Waliwo ko tata wo yakukukirako nti mwana wange nedde lyekubo lyotutte sigolokofu. I wouldn't want you to be an activist. Kubanga agamba ba activist obulamu bwabwe buli lwovaayo ne weeraga mu public. I am an activist and you are not pro government. Allah obulamu babuli matiga. Tata teyavaayo n'agamba nedde oba mami. Abazadde bange ndi wa mukisa era nti bombi balamu, ndi wa mukisa nti nina bajjajja, ndi wa mukisa nti even great grandparents bakajja baffe juice nga ndina Nalongo already. So ndi mwana eyayagalibwa ennyo, a first muzzukulu in many sides. So mukwagalibwa ennyo still newankubadde ng'era nabeerako mu mbeera in a part where somebody might not have taken the greatest of care of me. Njagaliddwa nnyo. I've been a loved child. I think my name Nana also kiva mu kintu ekyo, omwana Nana. Abazadde bange benkugambye nti balamu, benkugambye benyinza okugamba nti we might even not have same beliefs. Era ogenda okulaba essimu eyiseemu, how could you that mama, olwo olwa meeting eya protea ogenda otya mu meeting y'abantu ate biki. Tuyinza obutakkaanya ku buli kimu ku buli byenkola mu activism. My parents indeed are not as vocal as I am. Naye be bantu nabo abali mu trait ya leadership okuva mu bajjajja bange. Bajjajja wange omwami azaala mami, trait ya leadership, trait y'okufaayo ku community, society n'ekigenda mu maaso endimu nga njijja mu bo. Abazadde bange naddala mu activism ono azze nanzijayo nembanga mmanyikiddwa oluusi nkwatibwa omwaka oguwedde gwokka nkwatiddwamu emirundi ng'etaano, oli mu makooti bakuwa lulambwe ate kati bakugyemu nabaana. Kibeeraliikiriza ng'abazadde naddala maama wange ng'olaba era afaayo ayita mu bantu abuuza ekimbaddeko naye tebankugira kuba nkimanye munda mu bo nabo bamanyi nti omutima gye nva nkola ebintu byenkola is for the common good, for the higher good of other people. Naye ng'abantu abalala beeraliikirira. Okay, what does it mean to be a female activist? Atuyingire mu koa wennyini challenges ze mufuna mmwe ng'aba female activists. Nga bwe kimanyiddwa era mu ssemateeka, as women we have certain rights. Ezitakwatana ku balala ezaawuka ne zibeera special ntizaffe ng'abakyala olw'obutonde bwaffe obubwo obw'enjawulo. Because we are a minority group. Yes, because in activism naye ng'ate era tuyina amaanyi, tetwawuka, tuyina amaanyi, tuyina obusobozi, but ebikula byaffe ebimu mu nsonga ezimu tugenda ne twetaaga ebintu ebyawukako ku byabalala. As an activist and as a woman, challenges ze tusanga nyingi. Challenge number one, kuba activists tukwatibwa poliisi bw'oyogera kino oluusi tebaagala mubuuse bantu ebintu bye twogerako
nti abakyala abaana wano lwaki tekiri bwe kiti birengeri gye bibikula abantu amaaso naye n'agamba kati olw'ekintu bwe kityo activists usually tutera okubeera at loggerheads ne establishments oba government eziri mu buyinza kuba ebintu bye twogerako be babeera balina shortcoming ku butabutuukiriza kati bwe tutuukawo ne tuba nti either baagala batusilensinge batutiisetiise okukwatibwa bwe tukwatibwa ekintu ekisinga okunnuma amakomera gye tutwalibwa gender perspective tebeerawo mu kutukwata okwatibwa kakati nze ng'omulundi ogwasemba bankwata October ayise ddala 22 olaba nti batuukawo baami ekibinja baleeta kabangali 2 baami bokka abaami nga 10 muntu omu nalina otutabani 2 otwana otulenzi otuto youth students ng'owulira eddoboozi ly'omusajja grab the woman wulira n'olulimi lwokka gender perspective tegobereddwa tisiweereddwa kitiibwa nga mukyala yes I might be a suspect oba ndi antagonist nga bo we bandaba naye nsigala nga nina rights zange ng'omukyala nina right nti bwe mba ndi mu nsobi nga nkimiddwako abo obuyinza oba by'okwerinda nkwatibwe bakyala bannange omukyala ajja kumanya nti asinyiga bbere lya mukyala munnange amanyi bwe liruma omukyala ajja kumanya nti sikusitula kukusaasaanya ngoye kuzisitula kuba oluusi tuba ne bye tulina ebirala bye twagala okukuumira mu kyama so challenge eyo ng'abakyala mu activism nnene abaagala okutu bana oluusi abatasanga nti message zetuba tuwa zeetaagisa mu community era za mugaso ne beesanga nga batutulugunya batuyisa mu ngeri eyo tebakozesa tebatuwa kitiibwa nga genda yaffe bwe yandibadde era nga ssemateeka bw'alambika teera omusibe omukyala bw'aba n'akaana ke mukamukirize abe nako kayonke abe mu kifo ekiyonjo amakomera gye batutwala mabi mazibu buli musibe kaabe nga si activist abasibe abasinga naddala we barimandi nga bagenze mu luzira kigo era bagenda ovaayo nga balwadde nga balina ebirwadde nga zi UTI kuba ebifo by'obuyonjo amakomera gye batusibira tebiriiyo nakugambye edda nti okubeera nti tukwatibwa abaami emikono gy'abaami ne gikwata ogendo bakuwa bondi ogendo ova mu kkomera ng'omubiri gwonna guzimbye gukubye you have bruises ng'olinga intention gwadde bakuba ebikonde naye ng'okunyoola okwo nga beeyambisa emikono egy'abasajja egitali z'abakyala ng'amateeka bwe gakiteekawo eyo nsobi naye ate kizibu number 1 nnyo kizibu kinene nnyo mu activism era waliwo omukyala amanyikiddwa ennyo mu kulwanira eddembe ly'abakyala mukyala oyo maama wa human rights maama wa rights za women maama Miriam Matembe lumu mukooti ng'ayogerera ewantu tibanne ye twandyogedde naye nze nakoowa okunnyambula banne siina gagenda kunnyambula twalina gye tulina okuba ne meeting ne poliisi naye ng'akugamba awulira talina gamuweebuula kitiibwa kye ojja n'ensonga ensonga nkulu naye ng'ate mu kwanja ensonga ezo oanticipatinga nti ki ne bw'onoobozze you are an invited person twainvitingibwako poliisi nga tulina obba petitioninga ne batuinvitinga mu meeting naki ku headquarter mu mwaka 2018 women protest march eyo gye twayita abakyala 10 ku street naki abantu bennyini abaali batuyise nga tulina ekiwandiiko mu buwandiike tutuuka we tutuuse gye batuyise kye baakola abakyala twalina muno omukyala eyali omulema at the time ng'ali ku muggo omukyala Sare Peru abakyala amukwata ne bamuyoola batukasuka kabangali so nze ndowooza nti activism twandigumidde ebizibu ebirala byonna naye policies ziriwo engeri gye zinyoomoolwa engeri amateeka gye ganyoomoolwa gye gaziimuddwa nekiba nti kirambikibwa bulungi nti omukyala omupoliisi yanaakwatanga suspect omukyala naye nekibuusibwa ddala amaaso so byebimu kubikugira abakyala abalala okutya embeera eyo teri mukyala ayagala bwereere bwe kulabibwa okuba kukwatibwa mikono gya musajja nga temuyina relation naye musajja tomumanyi oluusi na mutabani wo muto baana abapoliisi bana abalala they are very young people our young brothers najja bakuteeka mu buvaani obwo oba mu bupikaapu bakuteeka emikono we gitateekebwa so that's a really big challenge bwe musibibwa mutulugunyizibwa embeera muteereddwa yes tutulugunyizibwa tocha mpozi munnauganda ali eyo atulaba
tocho oluusi tugenda ne tulowooza nti it's just bodily nkwata onsuna obunyama onsikama tonsika enviiri. Mental torture, psychological torture yesingira ddala okumenya ba activists. Bamaze okukwata wayise wiiki oli wekka olinga mu buliri bw'olowoozaamu ojjukiramu mukyala munne yakuvuma kale laba ono muli ya ssente muli ku ssente tulangirwa ezo na challenges batula no police waliwo propaganda mungi nnyo agenda around ku activists balabe muli katemba ono anoonya kamera waliwo yannangirawo ku mulyango gwa police bampalula ndeekaana mumpa omwana wange nze siganye kunyingiza kaduukulu ninjagala omwana wange ayonka omusajja kyava ayitawo omusajja n'omukulu obalaba n'amayinja balina no pull musike just grab ye put inside she just wants cameras outside. So toche yevirako banji okukivaamu banji bazikira naye banji era obulumi bw'oba oyiseemu nabwo bukyasobola ate okukupushinga forward. Fe gundi ze tulimu kati nze stages ze ndi mu activism oguba bwe kiba kikyamu ngenda kukyogerako oba munangidde kiba tulangira ezimuzi police lwasemba okunkwata bana abakazi bali ku ssente z'abazungu era nga bwakiwulira waliwo organization ezimu ez'abakyala mbuze bakutemu zigira obutujju gwe balangira gwe mwennyini activism ekufiiriza ebibyo zenga bwe gamba business person I deal in other things other than okwogerera eddembe ly'obuntu eddembe ly'abantu era ebinfiiriziddwa bingi olw'ebintu bino byenze mpitamu n'olondolwa oluusi ne balandooda abamu olw'okumanya nti poliisi emukwatakwata naye abatayagala kwerinaanya era okulengera ku TV daaro yeggwe mwana wange tondeetera ebizibu balandooda ng'oluusi sinamubi talina n'amugambye ekkugoba ye mwennyini agamba obitegeera so challenges ziri and think about ziri very unique zivaayo mungeri butambulira mu matigga ku buli level mu communities abalala bennyini betwogerera eddembe lyabwe nabo ne batandika otuboola bano abakazi waliwo omusale tyono gwolaba ono yesimba ne mu IGP sebo unaabuuza na IGP ebibuuzo kwegamba ekyo muntu munno mu community naabanga they have that against you as a case they even fear to associate with you you mami yansonga munti this one agamba no LC gye bali gye nalinze lukidde nsafarinze eviction newozaako eviction nkoze eki ono ali ewa IGP and you think to yourself nti balowooza nti omukyala gw'ensonga yaba ali mu community oli musajja mulamba era yamuyita IGP mulamba omukyala alumbagana IGP genda kakati n'ekyo okutunyoomera kw'eyo level ti ebizibu bwe binaabaawo olw'okuba tuli bakyala tuteekeddwa kubeerayo era nga bw'onoolaba the local setting zino ez'abasenga agamba omuwala okusanyusa omwami sirika guma bugumi ojja kuba mugumu yeeyo ye community at a higher level bwe baagala okkireetamu ti olw'okuba muli bakyala n'ekinaabaluma musirikire eyo simwe muyina n'obyogerako bino naye ng'ate ogenda olaba beecontradictinga be bateekawo kuba nti wabeewo ekifo ekya MP omukyala ba MP abakyala baba tebajjayo nsonga zaffe zimalayo ffe ng'abantu sekinnoomu tusaanye tuwagiregane ate nkoowoola abantu eyo out in the communities yes kiyinza okukutiisaamu okulaba nti omukyala kakyala kakazi katini bwe kati nga kanaalo ng'ate kavaayo kabuuza IGP lwaki mutulugunya abantu lwaki bannamawulire oba bannabyabufuzi abandi badde batambuza ensonga ezituluma ffe nga ffe lwaki mubayisa bwe muti ekyo gwe muntu munnange ow'omu community don't have it against me mutuwagire si mu ngeri nti mubeeko kye mutuwa si mu ngeri nti we should expect much from you naye the mere fact of okutegeera nti omuntu waffe mu community ali wali ensonga etulumya agyogeddeko naffe tubuildingire awo ensonga tugyongereyo mu maaso zigende tulabe nga tugiggusa naye ekyabubi propaganda tuspreadingibwako abalala bamubelievinga nkugenda nali ku poliisi bano muli mu ssente z'abazungu olaba omuntu ali trained okukuuma law and order ku protecting hands omukyala
negative perception about activism tumenya era ekigoba mu bangi abala yes asigalayo nga beliefs azirina naye takyayagala kubeera ku front line olw'ebintu bino ebitutondebwako gundi smear etuleetebwako ti buli mulwanirizi wa ddembe oyo simanya ali mu bisiyaga ono ali mu ki eddembe lyetulwanirira human rights nze gwendimu bwenkugamba nti rights defender human rights ziri universal zikwata ku buli omu musiraamu mukristaayo muganda mukyoli mu isirayiri muyindi munnakenya buli ggwanga and that's what makes it universal human rights okubuliza wenyini ng'oyogedde ku mawanga abantu abamu balowooza nti aba westerners ekintu kino bakifunyeemu nyo oba gavumenti eriko bagifunyeemu gwe tolina kyogifunyeemu kyekikuleetedde okwekalakaasa bw'ogamba western otegeeza west as in west mu Uganda west Bungereza na Uganda west mu Uganda era okwekalakasa nti okuba nti government sigifunyeemu senagenda ndi mukozi ddala tondaba era activism kutwala byange kummenya kundeetera reprise kundeetera evictions nakibo business oluusi luno lwe bankwata mu banku by'omwaka mulamba ndi mu malwaliro mpenyerera ku muggo ebyo byanfiiriza nnyo nga omukyala akola nange emirimu egyange gindeetera okugamba nti abawestana bakifunyeemu nyebyo nabo babitulangira kakati olwo omugaali lwengenda ku protea nagenda ku protea kubanga era nalingira ka office kange era ngenda ku programs just like we have this program and I'm viewing a gentleman leader RDC ngagamba ensi nti banaganda bateekeddwa kimanya waliwo wagambye nti nagamba this is how I put it. I said I was very much drawn there passionately to see what I could say about it by the saying of a leader then obaye achali RDC bamwine he said in response to someone eyabuuza nti abantu bali bubi uli akugamba nti abaana basuze njala but Ugandans should know nti abantu bakaaba emisolo but Ugandans should know obudde obwo twakagwamu nabewa OTT oba kituufu leader ono n'agamba nti bannayuganda bateekeddwa they should know gye buva ne gye budda leaders are the ones that are supposed to work very hard and actually support their leaders engeri gye yakyogeramu yalinga yategeeza nti fe ba citizens abantu aba leading but they led our hard work eteekeddwa kulabirira batukulembera so singa bwe kiri set ne constitution nakina kinti abakulembera be balina okufaayo ate kubakulemberwa so ekintu ekyo kyannuma kyansima kyantanuulira ddala so era bwe nkibagamba bw'ogoberera omu ku baliida abo minisita wa finance Bahati yavaayo ne yeenenya mu lujjudde he apologized on behalf of a fellow leader ate bw'amala okwaapologize nga waliwo gwe bayita mpimbaaza hashaka oyo ye ate n'akijungulula kiri kyogambye nti abakyala bw'ovaayo olabibwa Mpimbaza hashaka yampita malaya yagamba abadde mukapale ayogererawo tasabye muzindaalo poga nti ne muzindaalo nagwo kikulu nnyo omukyalo gutuukako Minister amaze okwaapologizing nti bwe tuba ba leader twogere mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kuba tuyinza okutanuula endowooza y'abantu kaakati oyo yenna eyo yonna endowooza y'abatutwala nti febe batwala tuteekeddwa kusirika busirisi oba kitulumye tukireke bo be balina otusalirawo ate nga bwe batusalirawo ffe tuteeke ensimbi mu bye basalawo ekyo temukyerabiranga temukkiriziganya na bye basalawo ne bwe muba temukkiriziganya na bye basalawo be balina amaanyi ku nsimbi ze mubawa OTT gwobawa emisolo income tax gwe muteekayo so nzizaayo akabuuzo ko nga sinakadeviatinga kavaako ndowooza nti activism bangi nnyo mwandi mubeddemu journalist n'ayimirira naye n'agaana nti tuleme kuyisibwa bwe tuti naye ebintu ebyo byenkuyitiddemu tulowoozebwa nti tulina abatuwagira abeeri okulowooza nti abawestana bafunye nnyo mu gavumenti eno ti abatafunye ffe tuleekaana nze sizaalibwa maka maavu ebujjajjange abava mu west abanconnectinga mu west that is because I'm partially there my maternal side
bantu bakozi bava ddanga bakozi mu mirembe emikadde nnyo so siri mu activism tukuba sirina siri ndi muntu wa wansi kuba ndi muntu abeera mu bantu naye ate siri muntu omwetaavu ennyo nsobodde okukola mpeerera abaana school fees ndabirira abantu mu community I employ a few people so siri mu activism nti munoonyaamu kyakufuna ngenda mu activism nti olw'okuba ng'omuntu akola n'amaanyi oba oluusi contributing to the nsawo ya government okuyita mu misolo ntandika okukula ndabe emisolo gino gyempa nkomezaayo nkomyawo ki nfuniramuwa siina mwana mu public school omwana gwempagira mu public school talyayo mmere oluusa talinayo public transport nze muwa transport amutwala nze muwa breakfast nze muwa buli kimu nze muwa omwana gwempagira mu university gwensupportinga ku university nze musasulira hostel nze muweze mmere nze muwa buli kimu kakati awo otandika okufuna okwebuuza emisolo yes njiwadde era kyavunaanyizibwa okuwa emisolo nkomyawo ki education which is a human right nkomyawo healthcare which is a human right bw'otandika okwebuuza ebibuuzo ebyo toyinza kusigala kyekimu era toyinza butayogera ne bw'oba ng'olina kyofuna mu gavumenti yennyini there are many people that are activists by heart naye nga balina positives yes so activism tetumuliimu nti tulina kyetunoonya nti kyanfuna oba ddala kyetwemulugunyiza ng'abantu nti ffe tetufunye ng'abalala bwe bafunye ng'abalala bwe bakirina and not every person from the western part abantu bwe boogera west eriyo omutoolo eriyo omukiga eriyo omufumbiro eriyaani si buli omu nti alina direct benefits muki mu gavumenti eno so nze kakati era nga bwe gamba nze omu ku bantu atalina wenfunira kintu kyonna direct benefit teva mu government benefits zenna okufuna mu government ziyina kujja from the policies nga okutuleetera ebyenjigiriza amalwaliro eddagala enguudo nabiki ebyo ze expectations zange okuva mu government so sigisuubiramu kintu kyonna nti direct cash or support bwe wagenda ku protea okucyankalanya olukuŋŋaana what were you thinking banaye ngenda ku protea no saagenda kucyankalanya lukuŋŋaana activism bw'ojjayo ensonga oluusi passion protea kale katukitwale nti olukuŋŋaana ddwo lwakyankalana kubeera amawulire gonna nagayiwa gonna gangoberedde bwe olukuŋŋaana lwakyankalana naye nva gye nvudde era nafubutuka ntindaawo wenafubutuka nyingira emmotoka nga emmotoka kati ngenda kucerewa naye mbuuka ku boda ngambye ababoda bampita maama naalongo ndinawo abalenzi abalongo katowaani maama ate ogenze wanjibuukidde ntwala ku protea waza kunywa mu kacayi maama konza asigenze kunywa kacayi naye anvuga saamugamba kintwala nga tomugambye nti ogenda kupangulula bintu protea mutuuka saagenda kumupangulula naye passion yali wiiki ya fees bannange nsupportinga abaana abasoba mu 6 mu masomero ge Uganda wano nga bw'ogategedde bw'oyagala omwana we abeeko kyafunamu era kitante ne Buganda Road ojja tandika ozzeewala kuba kitante ne Buganda Road teri public van nti government egikuteera omusolo teri mmere gyalyayo omwana oba omututte kusoma nga talya so olukiiko naluyingiranga ebyali bimpushinga byali bingi business zenkola zisika nnyo nazo batuuze bannange ne batuula ne tuwayamu fees kiyimiridde kitya kakati wuuno otunuulira fees ng'ali waggulu kakadde these are government aided schools kakadde miliyoni 7 gundi miliyoni 7 miliyoni 0.8 miliyoni 2 ddala nga byokola owulira nabyo okamukabukamuso okusasula ebintu bino omwana ne bwalwalira ku ssomero bayita gwe muzadde gwoli expected okubatuukako teririna dispensary ne bweneebaayo jja kubaayo sima painkiller panado omwana erinnyo limuluma olimbaala olina gy'onoonya akasente omwana omulese Kampala omulese Wakiso mu ssomero kaakati nno maama gundi bamukime paka tutambulira mu mbeera nga yakunyigirizibwa buli wamu ne bw'omukimayo era tolina mulago gojja mutwalamu olukuŋŋaana saalugenda mu kukyankalanya olukuŋŋaana nalutwalibwamu I think passion nga bye tuyitamu mu kasirise bingi twali mu mwezi gwa September yali September wa 2018 ekiseera ekyo togikwatako yali yakaggwa
ng'omuntu era alwanirira eddembe mmanyi nti ebityoboola eddembe ly'obuntu bingi biva mu kunyoomoola ssemateeka biva mu bufuzi obutakyukako biva mu b'obufuzi ab'ebyobufuzi abatatufaako kakati nze okulaba ku TV omukulembeze agamba ensi bano balina kukimanya gye buva bwenkana abakulemberwa be bakola bawanirire ffe ababakulembera ningirawo singidde eddu kyankalanya naye bwe nayingira security yandibadde nga security nabo tebanfaako nnyo kuba ndi muwi wa misolo ate hotel gye nayingiramu maybe tebakimanya but again I mean kiina kuba open bwe kityo olukuŋŋaana luno bwe luba lwogera ku misolo and to enhance the tax base olukuŋŋaana luteekeddwa okubaamu omuwi w'omusolo owa wansi naye nayiga nti abaali mu lukuŋŋaana mwalimu baminisita mwalimu ba RDC pozi waliyo SNG yali erutuuzizza accord abantu abala mwalimu oba yali kasiito oba n'omukulu mu ba business enkuŋŋaana ezoogera ku misolo egiweebwa bw'oba togamba nti omusolo ogujja ku bagagga bokka ng'omusolo ogusaba ne bannana abali mu bukiyosiki abali mu buduukaduuka ba antikaduuka nabo bayite batuuze nabo mu lukuŋŋaana olwo otegeere emisolo gye bakuwa beewulira batya bw'ojongeza bawulira batya oyingira olukuŋŋaana bwe ruti teruli inclusive nalowoozaamu are they going to give me this mic maybe not Hey, I reached out my hand to eyayina akazindaalo kano naye ndowooza mu kwewuunya ennyo tamanyi lwaki nkamusaba n'akampa but of course media will tell you she grabbed the mic I got the mic honorably and I fired away ebintu bye nayogera bwe balowooza era ne bakisiba ku mukyalo era Miriam Matembe bamusibako kisibe nga ntya Katonda I swear that I had not heard from her in a while. Yes, I knew her. I know her in the circles of women rights, but I had not heard from her. Era naye angamba yeewuunya nnyo bw'agenda okuwulira eddoboozi asitula amasaga omwana mumanyi era baalaba akatambi mwalabanga yagezaako nnyo okunrestraininga nangamba limugamba neddandeka nnina ensonga zange era ngaakale era nobobo ziina zituwa mpola mpola nga ngamba mu lulimi olunyankole olwaffe baaza kukwata mwana wange lekeraaho I told her I did not care ani ankwata I said I didn't care anymore ebintu bye nabagamba nze yagenda siina agenda nagenda nga siina agenda I had nothing prepared nti kyekino kye ngenza okukolayo by the way naye obulumi bw'ebigambo by'omwami ono ayala responding to somebody yali aga nti naye banne abantu mulooza tetubayisizza bubi nyantu nga bali bubi naye ono n'amuddamu beeyongere kufuba beeyongere kwetikka musaalaba gwabwe ng'alinga kkatiza nti on top of the burdens that we know on our shoulders school fees w'abaana baffe amalwaliro agatali mu madagala amakuba amabi gundi institution enfuzi police enguzi corruption naki it's like he meant and on top of all of that being on our shoulders they too had to sit on our shoulders so champa passion nti newankubadde saayina agenda saali invited there somehow I just it flowed the way it flowed kyaflowinga nga bwe kyaflowinga nabagamba kakati fees atandika taamu eyo baali batuwadde ebipapula extra on top of the 1.5 million mu government aided school as just school fees twali tuli supposed okuwa emitwalo 98 mbu bagule bugundi bu tablet obugundi bu gadget abaana baleseningeko era ekintu ekyo bakiyimiza mbagirawo within a month nina essomero lye nalimu nga batuyise ng'abazadde abazadde bagenda okikoonako era abazadde bannoonya nnyo ne baŋŋamba weebale watuwonyeza ababbi kuba baali tebatugambye agenda okugula tablet aziguzeewa kikaaki ani anazisavisinga baali bakaleeta OTT ani yali agenda osasula OTT w'abaana n'abaana abato nabo baali bakusasula misolo abaana n'abasomesa bamanyi no zikozesa intaneti wano olw'okuba nti eriko emisolo mu kifo kya gavumenti okukuza teknologiya n'okutusupportinga okwembracinga internet bo bagibinikako musolo kakati ebibuuzo ebyo byonna byonna olaba nti kye nagenda okukola ku protea yes siri apologetic nti nina kye nakyankalanya nasaanukula amaaso mangi twagenda ovaayo mu dakiika nga ziizo nga views ku Twitter ziri simaamu kasanvu abantu ebintu bye nayogera byakwata ku buli omu everybody was touched by the words that came out of me byava ku mutima byava mu experience gye nnina buli lunaku ng'omuzadde
nti otwala omwana ku ssomero wadde fees million n'emitwalo 7 n'omutwala toilet paper baba akusaba 8 bw'omutwala ng'ayina 4 ekyo ne ekyo ne bamuwa dereva n'amuzza kyali kintuuseeko kyali mbu olweyo simaana biki olweyo lwabwe era nabuuza nti enjeyo 1000 mmeka mu ssomero zezigwa by'omwana ave mu class instead of communicating tuli busy nkunoonyesereza fees so okunyigirizibwa okwo kwe najjayo nakugirayo mu format eya nze ekinnuma naye ne neesanga mu comments z'abantu ekintu ekyo gye kyayita ng'abantu they felt the same pain world over. Nafuna amasimu abantu relatives benina South Africa Bungereza wa America buli omu abalanga bakikabira n'amaziga people were like tulumiziddwa nnyo. It's high time omuntu omukyala ono Matembe go bakisibako mbu she staged this era kyamusibwako mwami mpimba za hashake yampita omuyaye nampita malaya activists singa abakyala tunyoomolwa bwe tutyo kikinfuula malaya nze naalongo kakati omukyala oyo bakimusibako mbu bakitegese nekindowozesa nti abatutwala bo tebalowooza nti be batwala we feel anything nti tulina kye tuyinza okulaba ne tukyeyogererako banawulira mbu omwami Tamale Mirundi yagamba nti abo bali ku ssente z'abazungu kakati oyo akawunti yasuze erumye gundi foreign currency nti munnayuganda ebimuluma okubyogerako we must first get paid. That is what hurt me from what some people said. A lot of Ugandans understood, but a few people of course thought it was stage managed, but it was never stage managed. Adana, do you have any mentors about grooming or kujja mu kino ekintu? Mbalabyera nkugambye nti Mukyala Matembe ali website byamala mu parliament omwina abantu bola nga tokigenderedde nti omugoberera ku mentoring nengola byakola buli lunaku kyayogedde eddoboozi lyowulira ne lulaninga mu mutwegu lwaki abasajja batunyigiriza lwaki abasajja bakuba abakyala bamenta ndowooza mbalina nga bwe nakugambye my great grand judge. People joke around ng'ogwo alinka Mungu. I have a great grand judge who was called Mungu. Mungu is God, but my great grandmother she had a nickname Mungu. So people liken me to my great grandmother. She worked very hard and she meant what she said. Nakuzibwanga amaka genvaamu galimu values. Je ntambudde wajjajje wa anti tulina values. We are hard workers. Simanyi muntu je interesting mu family yange nti ye anoonya bunoonya okuweebwa. Bamenta ayinza okusookera ddala is I think my grandmother Sophia. Ngayogera mu local dialect ya ayita bakazi bana bafa abebyalo nga mukyalayo mwabavudde mu town olusi baba yisa ebit baba titibya naye ng'owulira agamba bakazi ni ba anti otarukora hariho omuntu nguno olya ngu tokkora. Is there anybody that expects to eat and you don't work? My grandfather would share things like omuzungu yagamba ekigambo omuzungu yagambira ekigambo ngu finish. When you start it, you finish it. So I think that even from within my own family, mentorship eyisemu bwetyo byempulira mu bankuzizza mu benkulidde mu mentors bwombuuza mentors njagala nnyo abakyala nga Mary Matembe mulimu abakyala abalala on the international scene gw'owulira ng'ayogera n'ogamba yes, let me be an advocacy for peace, for something better for others. Abakyala nga bachakachaka, I love music, I love her music. N'omulaba ng'omuntu nga in the common settings bamuyita mukyala oyo kalalulalu naye nga eddala lyako bwe baliyamba community nga lijjayo ensonga teriba na tabbo. So mentors, I think it's mostly my family. Don't you think you are a radical? Yes, people call me a radical. I'm not embarrassed if I'm that. I might as well take that crown. Yes, abimu ebintu byenkola nange wali olwentula nga radicalism ejjetya extremes eyinza okujja naye ate radicalism nayo ebaako ebigi fueling factors. Omwana akulidde mu Uganda eno n'osoma n'olaba abazadde be batoba n'olaba neighbor bwe bawanduka mu masomero oluusi gwe n'ofuna omukisa towanduse ekyo kyonna kikumala okufuula radical okulaba nga abalala babonaabona ate abalala bali comfortable nnyo tebalabangako ne ku myala ffe gye tukaaba. Yes, tine gy'obikaabira nti nana bwe navaayo mu lockdown ti bannange abantu nno njala ebaluma kakati
kakati oyo naye banoonya just byabufuzi inciting violence ninga abantu enjala baluma ekyadda ebyaddala kituufu balaga so for me I think omuntu kunta being radical it wouldn't shame me but what are the factors eziri ku ground ezindeka nneme kubeera radical embeera ebigenda mu maaso ebirumya abantu bigenda mu extremes therefore bitunacharinga ffe ababiwangaliramu n'okola Monday to Sunday business the average business person in Uganda for all the past years zenkoze mu business ozukuka ku makya saa 10 you go to bed at around 10 or 11 every day of the year neka kati ng'otoba bwotyo only to witness policies ezita favoring byokola naye ate somehow when you thrive ekyo nakyo ne bakikulangirira oyogera ki system gy'oli policies zonenya nti tezikoze bino that's where you bakyogerera nnyo noone yeesimbye kuba president nti ayogera nti tebigenda bulungi ng'akoze n'afuna zikalina n'afuna ki no si ffenna nti abayita mu bulumi tuteekeddwa okumenyebwa obulumi obwo some of us were just born to even germinate on a rock so radicalism sijja kukyegaana but what nurtures me in such a way what influences that in me kiba kikulu nabyoko bitonolamu twakulabanga or defending imprisonment ya Dr. Stella Nyanzi. Why did you do it? Is it because you're both radical? Truly radical, these radical girls. I'm very proud of Nalongo Stella Nyanzi. Fembi tuli Nalongo. Era fembi ngabwe mbyogedde waliwo n'abalowooza nti tuli bakatwe wungu. Anti oyogera amazima go. You speak your truth, someone to diagnose you of lwadde mutwe ekiki naye nga ge mazima. Abasajja baba agaddo tuyisa obubi ffenna tukiganye. We are mothers that are supporting our children, single mothers, and me, I'm not embarrassed of that. Nti nkuza abaana nzekka kuba there is a man in the scene taliiwo, maybe he's not strong enough to stay. Nze ne Stella tufaanaganya ebintu bingi. Tuli bakyala bategeevu. Tuli bayivu, twagala abantu, Nalongo yayagala abantu gye bamuyitira radical naki. Stella baba mukwata era namweyimirirako mu gundi mu court mu musango gwa pair of battles. In 2018 I was one of her sureties. Nafuna essimu okuva ew'omuntu omwe yali anzikiririzaamu emirimu gye nkoze ginsembereza abantu bangi from all walks of life, judges, baani, baprofesa. Omuntu ono yali mulamuzi mu kifo ekimu mu Uganda yaffe eno senior. Weyimiridde ani? Do you know who this lady has offended? Konzi, I don't know. If you thought deeply about who she's offending, you might have thought twice about standing surety for her. Tumweyimirira mu kooti baali bagadde batuggyeko ne passport zaffe. So naye mwenyini yakiwandiikako at the time it was very costly, and at given times it's been very costly being her friend and her fellow feminist and her, you know, her confidant. Kiyina bye kinkostinze, but again kiyina bye kinkozezaamu. Waliwo lwentunula mu Nalongo bw'aba yabeera eruzira emyaka egikunukirizamu ebiri. Nze gwe batutte ekira abanninnya obugere abanyodde emikono nange sijja kufanja kubeerayo. Stella namudefendinga nnyo because nasanga nti byali ayogera byali bituufu. Like you're saying, yes, radicalism, yes, ebigambo oluusi byakozesezza. Ebigambo byakozesezza biyamba okuleeta attention to kikyayogera. So that's how I chose to see it. I might not be the same when I can go around throwing, you know, such colorful language, but I have nothing against her use of that colorful language. If it highlights at the end, nti abagambye kigambo nti kiri abantu abalala bakiyita vulgar, bamuyita immoral biki, through her words that might pass as vulgar and immoral, ajeyo nti there is oppression, there is repression, there is unfairness, there are all forms of injustices. Bwe kiba ekyo kivaayo nze nyignoringawo biri fe waliwo mu lulimi olumu kuzenjogera okushweka amazi kuyiha obutuzi. You put away the bad thing and you remove the mushroom. So Stella nze namuwagira era nagenda nnyo mu luziro oyo mukyalira ne batuuka ne bangobayo kubanga nti when I used to go she would tell me her stories. Ebikubitulya enkukunyi zituluma abasibe toilet yajjudde tugira mu bucket abasibe we sleep over tops of each other temuli space buli lwe yabimpanga nga zijja nga mbiwandiikako
highlightinga banene abasibe kino kyekiri mu batuukako abasibe babasiibya mu nnimiro balima naye ate balya kimu bwe nabijjangayo kyatuuka ekiseera ne bangobeera n'ensonga ne baziwa n'ensonga ne tuzigwamu tewa lugambo bwe lwatuuka wano we luzibira nga waabye ate biki bwe mpaaba kati abakwatibwa ku rights naki abazi organization ogenda olanga bajja babuuza bwino benoonya gye bamujja nga bamanya bano abatukyalira luzira baatuuka ne bamungobamu nga nze n'abantu abamu abaali close to hate tukyakkirizibwa mukyalira Stella namusupportinga nnyo Stella namuyimirirawo nnyo nkyamukkiririzaamu omuntu ayita mu bintu ng'ebyo n'ogobebwa ku mulimu gwo Yesu n'oyitibwa amannya n'atuuka okwagala okukeberebwa omutwe nti mulwadde naye n'asigala ku nsonga n'ataswala nti abantu balowooza ndi mulalu n'akiremerako nze ekyo kiba nakyo kimpa amaanyi okweyongera mu maaso okumanya if gundi did it bamusiba n'ayimirira ku mazima ge ne bamuintimidating n'ayimirira ku mazima ne baintimidating family ye n'emikwano naye n'agasigalako okutuuka wali nti kati agenda avuganya ajja to representing inshallah katumusabire. In every day there are 1440 means. That means we have 1440 daily opportunities to make a positive impact. Ozikozesezza otya, osazeewo otya, your choices and decisions munange zeziguiding. You have 1440 minutes in a day. As a dakiika zezidetermining kikyonaabeera enkya osazeewo ki olwaleero. Ebya last year byakuwa lessons tugamba wajja mu lessons this year ebimu tobizza ate otandike ebintu ebipya naalongo nana Mwafrika gwe tuli naye mu studios gwe nno atanatwegatako mukwano osubwa naddala mmwe abawala abato mujje muyige mulabe nti women can also be something in this Uganda oba Africa or in the world. Tubaleetera abantu abavuddeyo abali prominent, abantu abakozinze change mu society such that you learn a thing or two from them. Farida Bikobere is my name. We are going into a short break. We are coming back. Please, Tovako. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews,
Oyo President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka mighty drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. Abanya-Uganda bagenzi banje ombwire obu obw'okulonda karuru nitubashaba okukuma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunaanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwene mukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushagi kuruga omu EU Spotlight Initiative. We are the Alternative Digital. It is always real issues, real talk. Today we had two topics, activism and feminism. Twogedde nnyo activism. Atugenda kudda eri mu feminism atubulire ne challenge. Does she have any regrets for being an activist? Nakyo agenda kubanga ate akitubulira. We are the Alternative Uganda. It is our Facebook page. Please go to your own account, search engine tekam the Alternative Uganda. Ogenda kubanga ate otufuna nnyo, like the page and follow us. Obere nti ofuna programs zaffe zonna buli lunaku tubeerayo every Monday to Friday esaawa ebeeremu ey'okumakya paka saawa 3. Munanga alina ekibuuzo kyo gwa abalaba tubeebaza nnyo, musindike comments zammwe, musindike ebibuuzo, tugenda kubanga ate tubisoma. Omugenyi waffe abidde mu comment section on our live video, mwobwawo teeka ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukikusomera ate omugenyi waffe akiddemu bulungi. Naye ng'ate sinnagenda mu maaso nnyo, njagala twogereko ku any regrets about activism before nga tetunayingira nnyo eri mu feminism naye ebintu byayo bannayuganda bye bagala okumanya. Do you have any regrets for doing your activist work? Anti okay activism ono mukola naye business zange bazisibyo basinga samu joininga? Kibuuzo kirungi nnyo ekyo, thank you. Of course mu bintu byonna bye tukola muvaamu ekirungi ne muvaamu ekibi. Activism wange nenyumiriza nti alina ensonga za highlightinze, so ezimu ne zikwatibwako, ezimu yesi ne beeyongera zeegaana okuzibuzaabuza naye nga zimanyiddwa. Activism tugambe bwe navayo nenyimirira nti police brutality erumya bannayuganda, mu kulumya bannayuganda esinga kulumya bakyala n'abaana baffe. Nina ebintu ebyantuusibwako ng'omuntu mu kugezaako okugoba eddoboozi gye nali mbatwalidde nti okutyoboola eddembe ly'aba politicians, okutyoboola eddembe lya legislator, obutamukkiriza kwogera eri bantu be, okubakwata, okubakuba. Kirumya community, kirumya society, kirumya Uganda mu ngeri nnyingi. Eddoboozi lino bwe nalitwala olw'okuba nti ddala abayina okuba nti bamaintaininga institutions ezirina okuba nti zitutambuliza mu mateeka n'oku respectinga human rights. Nze muli ndowooza nti mu kifo ky'okwembracing eddoboozi lino bo libaswaza buswaza era lyabaswaza buswaza. Nakkakanibwako n'enkubwa mu mwaka 2019 mu Gwokuna, naye nali nsabye pre-scheduled nti ntwale ensonga zange eri gwe zikwatako era naweebwa nti IGP yali akwatibwako ggulo limu lye nagendayo 22 Ogwokuna 24 bwe ngenda ku ssaawa ze baali baŋŋambye okugenda kumbe banteera obuteezi deployment. Abakyala
sibakyala bokka bakyala n'abaami deployment nga nnene ng'oyinza okulowooza basuubira ekibinja ky'abeekalakaasi nga 100 enso embeera eyo tennejjusisa activism as in kukwejjusa activism. I don't quite regret activism as the sentence might say, but of course there is pain that I derive from what was done to me. Embeera eyo nali muzito nalina ka baby ebintu bye bankola so nakajjampangula omusango gwe nabawaabira mu court, mu high court. The things done to me on that day, the band humanizing, kitibwa kyange omukyala bakityoboola to excesses. Abamu baŋŋamba gundi settings zaffe culturally nti waliwo ebintu bye tutalina kwogera analongo kati toyogera nti toyina nabaana ekiba kigira mu buwangwa bwaffe kiba nti bayinza n'okukutulengera oyo olinga muwala wa gundi atalina nabaana. Nze mu mutima ŋŋamba I will be a feminist ayimirirawo ku mazima. Siyinza kudda mu kukweka kyankolebwa muntu mulala nkikozese ng'ekinswaza deka kino nkyogere kiswaze baakikola so siyinze gwe baakikola. So bw'obuuza nti regrets mu activism, yes mubaamu byewejjusa, mubaamu kyogamba nti sandisaanidde kuyisibwa bwenti. Bakyala ba poliisi abankola bino nze obudde bwe mmaze mu kutabakanira eddembe ly'abaana n'abakyala nali nkuta omukyala omupoliisi almost with my hands nga mbuliddwa ne gloves nga she might have bled to death or lost a life. I can't go in the detail. I've done things not just for girls, teachers or any other girl, but even for police people, both female and male officers. Obudde we bankubira nali mpeerera omwana bagamba taata we yafa yali mu police. There's a young child, sijja muneeminga linnya. I'll call him or what, muyite ntya. Okekyo. Omulundi gumundi mu ddwaliro kuba taamu yatandika nga tannalabika ku messages ennafuna n'enzisanko nga ndi mu ddwaliro ng'ekitanda kyendi mu poliisi yakinteekamu. So bwe mba nali nfunye any regrets oba obulumi nabufuna mu moments ng'ezo nti abantu benkoledde community yange gyenkoledde ebirungi bwe biti, ensi yange gyenkoledde ebirungi byenkoze, ebirungi byenkoze nkoze business neesobola mperera abaana school fees sisuulanga mwana ku street ebyo byonna kubakukolerera ggwanga lyange kuba abaana baba ggwanga. Ebintu byenkoze mu bakyala bannange including police women. Wala bakyala be baali bagoba mu ka barracks sometime while 2017 or what babagoba baali mu barracks ki babasibidde ebintu babikasusse wabweru. Abamu ku bantu abasembeza eddoboozi ly'abantu bano okuba nti baweebwa akadde oba n'okulabirwa gye balaga. I was part of them. Sinti nayina any authority mu police, sinti nayina obuyinza bwonna awantu, but just abantu abamanyi nti ndi vocal around issues ezirumya abalala nafuna bufunyi ssimu. Madamu Nana it's so and so yali mukyala mu poliisi twasinkanako dda oba wa bajinja nti tuli wano oba tugoba mu barracks oba wali kasaati oba wa tebatulaze wakulaga. They expect us okeeranga ku posts zaffe tusula wala batutadde bweru abaana baffe bawummudde tuli bweru. I'm one of the people abatambuza gundi eno ne mbako journalist gwe nagisharingira plight yabwe ne sharingibwa ndowooza something positive came of it. So bwombuuza nti waliwo olw'embeerawo nennumwa yes poliisi bwe yankola ebintu bino ku kitebe ekikulu enaggulu bankutte bantyoboledde ddala eddembe lyange naddala ery'omukyala kuba nateebwa emikono mu mbugo. Ebintu ebyankolebwa byali bive binene nkyayina n'enkovu obisambi muno ninamu enkovu gye ndaba buli ku makyawo. Omukyala yankwata bati nankwagula nankuba ebikonde naŋŋamba otugambye rights, you're speaking of rights kuba twabeerako mu kafo akeekusifu bayingira emmotoka gye nalimu nga teriimu kamera teriimu ki ne bannyigira omwo you're talking human rights, it's also your right okuzaaza omwana ono. Amaloboozi ago gannejjusisa era gannumira mu mwaka mulamba gankaabyanga oluusi nga mbula n'otulo ngenda okwebaka nendoota ebiyunifoomu ebyo ekyo ekya field force nempawamuka nga ntuyanye. Regret it entirely? No. I don't regret what I've done. I've done a lot of positive things. I've highlighted police brutality for an entire year, by the way. I've put up a lot of activities highlighting it. Police brutality takes us nowhere. Police brutality nga tetunatuuka na mukalulu kano ke tutuuseemu
eyali erumya abantu obwenkanidde awo bakuba abantu bababuzaawo bayingira parliament ne bakuba abantu betwalondo tukiikirira omuntu gwe mulonzo bakiikirira nti takkirizibwa na kugenda sima ku beach eyiye police brutality nzizenji kuba nnyo police brutality nejja netuuka mu America twalaba kye yaleeta abantu ne bocha establishments ne bakola ki era people kept throwing it back nti nana campaign yonna ekutte najje Nigeria police brutality. I have friends that are Nigerians. Nana campaign Mwafrika police brutality nji highlight nze nnyo nti singa tebankuba bukubi ne bakkiriza mu benalimbaga nti police brutality ejja kutulumya akalulu nako eri mu kati already eri mu kukonoona nga bwe tukiraba omupoliisi awulira nga ayina eddembe erikwata presidential candidate amuwalula amuyuze kooti amuyuze saati sejjusa nnyo nti ebikolwa byenkoze numwa nti binfiiriza business zange zaggalwa nyingi era ne bakudaala baba ne ba agents baabwe ku mikutu gino waliwo yanangira sometime ku Twitter nti anyway you're desperate but toyina njogera nga referring to omusango gwe twateeka mu kooti nga baba kiroza nti tunoonya sente omusango guno naguwaabira mu high court nenguwangula recently ne bawa award simaya abukadde 35 it was never about the money. Bonereza akoze ensobi kale at least muyite annenenyeze enseera benti kyennawaaba omusawo gwe nawaaba ekinyusi kyagwo buta brutalizing abantu butatyoboola ddembe ly'abannansi butatuyisa bubi naye kakati balinga abagamba atujja kweyongera okukuba enkya tujja nakkuba muli ati tukube nankane nubianiri tukube n'abawagira bwe bali babatuwaabidde nabo tuli bawo obukadde 35 nti abantu banakubwa bukubwa basasulibwe era omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba nti bebatta bwe babasangibwa nti babatta tebali ku ludda lukyamu abo bo bajja kusasulibwa ensangi zino tulaba bu message bungi obuyitingana I choose peace keep peace teweekalakasa okunako kusoomoza kw'amaanyi y'ensonga njagala njikubeko nga tetunnamaliriza demonstration ne protest by the way to disagree with something ekitagenda bulungi mu society that is a constitutional right. Peaceful demonstration ne protest is a constitutional right. Nensangi zino tuyina emikutu un national terry olabanga akalango kageweyinga newuunya abantu abateeka ensimbi mu bulango buno lwaki tebajjaayo n'ensonga lwaki omuntu yandyekalakasizza. Why are they concentrating on I will stand for peace, I will choose peace? Choosing peace over what? If you want peace, you put emphasis on justice. Naye kati injustice zeeyongera be baana baliwo. Presidential candidate antu be baagala owagira, ogwo musango okubaako gw'owagira. Police brutality yeeyongera kukula. And then baleeta powder okukwata akawoowo n'okamamirira ku kivundu. Tekijjaawo kivundu. Police institution efudde nefuuka partisan nefuuka nga yo eriwo kulwanyisa ideas z'abannansi, sharing of opinion, the need to express ourselves. Gwe mulimu gwe basigazza avayo kwogera ku mazima oyo ye mulabe ye criminal ye w'omusango era amakomera gaffe gajjudde activists, amakomera gajjudde abaana abato, omusaayi omuto, youth. Why? Because they have dared to stand it. Nze njagala kino senjagala wano wakyuke betuyina mu makomera. Messages zino ezivaayo ezirangirira teweetaba mu kwekalakaasa ziri mu kugeneralizinga. Okwekalakaasa n'okwegugunga byawuka. Protest okwekalakaasa to disagree publicly tinzaa kino nkiganye kino wano nedda kyawuka ku muntu okujja n'enkuba n'enjo ky'ebipiira naye ate naayo ky'ebipiira akitandikira abadde ki n'omulalu abaako ekitriggering eddaluuli ate mubaamu abalalu nga toyinza kwewala eddaluuli ng'ajja kulaluka nga muyina mumukwata mumukweka otherwise ajja bagamba amazima. So really messages zino eziyitingana nazo ziri mu kukola injustice to eddembe lyaffe ery'obwebange eritukkiriza okwekalakaasa oba okudemonstrating oba okuprotestinga nga tuyina bye tuwakanya mu mirembe.
abantu abarunning obulango buno naddala nze ababurunning ayinza oburunning nga yetamanyi content ki gyaweereza bannansi akola business sijja kuwalira NTV oba NBS nti etaddeyo akalango simanya kaani Rukali initiatives ani atadde ssente mu kalanga akagamba I choose peace okwekalakaasa kwa segundi ne babalaga ebifaananyi ebibye nnyo ebitiisa causes zolowooza nti ze ziyinza okuleeta abantu okwegugunga bamalewo emirembe lwaki zo tozoogerako causes lwaki tezoogerebwako so whoever is funding these messages please wherever we expect peace if we are going to talk about peace we have to completely put emphasis on justice kitandikira mu justice ensonga z'abantu okuyitamu abasobezeddwa okuyisibwa obulungi to having a committees. It's high time, by the way, Uganda started to talk like serious peace. Chechi mwekalakasisa. Bw'oba ogambye nti otaddewo okulonda kwa bonna, waliwo ebibiina multi-party biri open, oli waddembe okubeera mu DP, oli waddembe okuba mu NUP, n'obiteekawo nti kyere biri open. Ate ayingidde NUP n'ayingidde FDC ne DP. Lwaki obayisanga ba criminal? Kwagamba criminalizing otherwise lawful activities kireeta obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ugandans are confused. Mubateerayo obulango okulonda kugenzeemu ssente y'omusolo mpitirivu kugenzeemu ssente zandibadde zimba amalwaliro oba amasomero oba biki naye bwe weebuuza kunaatugirayo ki nga poliisi ekyayisa bweti betulowooza nti betwagala batukiikirire ku level gundi batukiikirire ne ku ntebe esingayo ey'eggwanga sejjusa activism mwenyumiririzaamu ansobozesezza okuggyayo amazima gange ansobozesezza mpozi n'abantu okumanya nalo mpozi nawe twandowooza nti muyombi buyombi nedda wana ayina ensonga sejjusa naddala ku kigambo ekya police brutality yes bankosa bannumya nnyo byemfiiriddwa bingi business okumala omwaka mulamba n'ekitundu nga sikola nga tuspendinga buspendinzi ne tuteeka ensimbi ezitabalika yes nayambibwa abantu bangi I didn't have that kind of money we spent a lot of money close to 100 million mu kubeera obulungi mbadde na muggo a few months back mbadde nkyatambuza omuggo naye kati I can walk about okujjako nga ninya madalwe netaga support thanks be to God yes sejjusa activism in fact mwenyumirizaamu nti I forewarned the country police brutality police institution bweba tennafuna reforms police neetaba partisan police neetabanga gundi personally owned property nti gundi kyayagala police kyejja okukola kyokka kyokka ebyo byonna nga tebinatuukibwako n'akalulu kayinza otuyita mu ngalo ne kaba nga tekalina kyekazizza ggwanga ne kasigala nga it's just a liability on us. Elections come, you spend money, you lose lives. The cost of these elections already tuli mu kugiraba. Abantu battiddwa juice, the graves are fresh. All of this is coming from police brutality. Police brutality njagala mulungule nti si neisambye ya police institution yokka. Police brutality oyinza ogitaaminga nti excessive use of force by any law enforcement officers. Babe ba amajje, babe ba police, babe ba LDU, you're negating a term as police brutality. Police brutality tujirabye era tuzze tugirane mu bululu obuyise. Police okubeera nti bye balina okukola si bye bakola. Ekyo kikostinze Uganda even the chance to ever change okukyusa obukulembeze peacefully. When you were assaulted by police, you demanded the government to do a few things for you. Did they do them? No. When I was assaulted by the police, mu bintu byonna amalugale twasooka okwandikira IGP twasaba we needed to have the participants in these dehumanizing acts to be named for us, to be produced in court, to be seen, to be punished, okuwumuzibwa ne ku mirimu gyabwe kuba kye bakola kyali extreme. Nali muzito. Tukwata lubuto lulimu mwana n'ositula buutu omugere, boots ze tusasulira emisolo n'olulinnyamu batemu. Ebintu byonna, all the demands we made to both police ne police neetatuwulira tulyoke tugende mu gundi standards unity yaabwe twabasaba batuwe footage eza kuba police bava ne bagiteekamu president yagenda na commissioninga ki teknologia cameras
kakati ekitebe kya police ekikulu bwaba nti it's where police officers are going to break the law and dehumanize and abuse human rights and violate them on camera because there are cameras there. Yes. Naye institution bwe tutuuka mu kooti oba ku nsonga nti abasirikale bamwe bakoze kino na kino mutuleetera obuntu obwo nga evidence baabugaanira bwonna ne babulemera era twategeezebwa nti olunaku olwo lwennyini baasiimula ebintu bingi mu byabaawo but ebintu bye twasaba nze twasaba nti abasirikale babonerezebwe kwegamba omusango guno gubenga omusango nga gubenefiting every human rights activist or any other activist encha nti police ayiga nti bwe nkola kino it can cost the government something naye kati obukadde 35 what is that era case nabagamba najja appealing if you want to give an award it has to be substantial nga kimenya government nga atone jena awulira nti abasirikale bwe tutakubakoma ko batakomebwako government egenda kubanga esasanye sente we zitayina kugenda okitegeera tebakola bintu ebyo tebakomye ku basirikale baabwe era kye tuva tulaba nti police brutality yo eri mu kweyongera bweyongeza olunaku olwajjo lwennyini abagundi abakampaining okubeera aba president bonna gye babadde twalabye omwami Amuriat gye yabadde wakubiddwa n'essasi katono lite mu police munnaabwe waliwo kagundi obulaga nti Mao ayina gye yabadde nga abasirikale n'abasirikale bennyini balwana ganna kyokka balwane mundu ziri mu ngalo omwami Bobi Wine gye yabadde mpozi na buli kati abamuwagira bangi nawankubadde nga kooti yabawa bail bakyawambiddwa mu makomera gano so bwombuuza nti ddala poliisi ebintu bye twagisaba oba bye twasaba government nga mpaabidde omusango guno byatuukirira tebinnaba naye ate nga bwegambye nti I'm appealing the case sinnaba kuzikiza ku ekyo poliisi twagala tugituuse ku kifo weemanyira omulimu gwayo mandate ya poliisi mu ggwanga kyeki. Yes. Tuli mu last hour of the show. I'll read a few of your comments. Then tweyongereyo ku feminism atubulire omukazi bwabeera activist is it mandatory nti olina okubeera feminist otosobola kubeera activist nga toli feminist. I do not know because every activist I see abeera feminist. So omwami Rogers Tuliahabwe agamba abuuza what approach do you suggest for handling human rights violations especially for human rights defenders? What approach do you suggest for handling human rights violations, especially for human rights defenders? The approach I would suggest would be violations on human... Zanti, come with it again. What approach do you suggest for handling human rights violations, especially for human rights defenders? Okay. Maybe four yenja kuteka on. So that I would get that he's asking the defense for human rights defenders. Yes. Defending human rights defenders, defending those that defend, has got to become a task on every Ugandan. Kubanga bane edembe lyetu yimirira wolya feffenna. It is for your rights and my rights and his rights and the other one's rights that I get caught up in arrests and beatings and whatever. Violations of rights of those that defend can be tackled in ways but ebolinge gundu wabewe bagodamba mu parliament titulina abantu abayitibwa defenders of rights kibenga kimanyikiddwa ekyo ekitiibwa kyaffe kibeerewo. Yes, it's already happening in other countries. Amawanga gebweru, there are even organizations that for example defending defenders. European Union ina gundi number European Union their role on defending defenders. It's already in place mawanga agamu nem organizations ezimu that defenders are protected like this and like that. The approach jenande advising ze ko munsi wane Uganda kibenga kimanyikiddwa nti ekintu kye tukola sika janja nti activism ono sikwagala sente tetunoonya sente nti emirimu gy'aba activists mikulu okutambuza eggwanga bijja ku point A okugenda ku point B. Approach ezo tubenga tuyina n'abatukiikirira. Let's have somebody represent activists in the parliament because we need to emphasize on it, and activism is not criminal. You mean you want a member of parliament representing Why activists? Not? Why not? Why not? Abalema bayina abakiikirira
abagundi abakyala balina abaami balina abakadde kati bafunye kakati olonza ayimirira nenkugamba nti eddembe erya Nakibuuka n'eryokyomu n'eryatusingwire kintu kikulu era kituleetera development sustainable development goals eggwanga kwerya globe kweyagala etambulire kati tezirina gye zigenda nga human rights teteereddwa ku mwanjo. So before we really take human rights as a serious thing and as a serious factor in the development goals that tulina ng'ensi Uganda or the globe, nga human rights tennaba kuteebwamu kitiibwa to such levels okuba nti if I identify myself to a police officer ndi ku gate nyingira mulamwa tewali nsonga lwaki kopora nsika enviiri ansika dreads. So there are many ways I could suggest, but to begin with, recognition that human rights defense, defending of human rights, activism on human rights is very, very crucial, and we should be promoted and protected. Mtala, I didn't know it's Kobe Agambana, and I feel you listening to you this morning clarifies a lot from your perspective. Keep going, girl. She's the ED of Rising Women in Uganda. At Haide Nicholas, you're watching live from East Anglo North. Thank you for watching. Tugende twogereko ku feminism katono nnyo obudde buntwala. Obudde buntwala si kya. Yebale kubeerako mwati omukyala Scovia akoze n'amaanyi era oyo naye. Abatatutegeera bandi mwise kantankarasi munnange Scovia naye ayimirirawo nnyo. Ojjukira kutogikwatako abakyala abo balwana nnyo. Webale kubeerako omukyala Scovia era weebale olw'emirimu gyonna gy'okoze. Feminism kyeki? Feminism mu bumpimpi nandigambye nti feminism kwe kutaka bana abakyala kwe tulina naffe okubeera involved in the management of society. Bwe nvayo ne ngamba ayamegala na yamwana activist nokubeera feminist. Nedda. Why are most female activists feminists? We're having it wrong. There are many activists that are not feminists. Feminism yagenda nayo ne misunderstanding yebwa. Feminism bweru mawanga gannaggwadda feminists are looked at with suspicion. Tibe bakyala who are banyivu, they are disgruntled, mostly tebagala n'abasajja tuwakanya abasajja. Feminists love men. Feminists only assert nti naffe abaami we batuuka tutuukewo. Circles where policies are made tubenga tulinga tuli present ate nga tuli recognized. So yes, if you ask her, is it possible to be an activist and not a feminist? True, very completely yes. And then feminism, they are men feminists. Yeah, that I know. I know that. I know a few of those. So you can be a feminist without being, you can be an activist and yet not feminist. You can be, but usually most feminists are activists. Yes. So everybody able to twins are, tetubyawula naye ate tebiteekeddwa nti obeere kimu nti you're a feminist okubeera activist. No. People would think, many people think here in Uganda, I will speak for Uganda, feminism is overrated here. One, omuntu bwabanga feminist, it is defined. A feminist has no respect for anyone. For anyone, for men. For men. If you are a feminist, webakuteekako oyo ani anamuwasa tetulina basajja babitwala waliwo lwensaaga. Not all the time I'm a very serious person. Nyinza okujja ku social media kuno n'ensaaga. I make a joke, maybe a relation with a man oba omwami yaŋŋambye kino tewuli ampeereza inbox nenga aha wuno yeeyimbye munnaalongowo. And then indeed you see it from the comments of the people. They do not think era mu activities zino zenzize nkola. You find comments ze kwesene ndala zivana mba police bennyini bano amasa bannaye oyo ani waliwo yabuuza nti ani yazaala omwana n'ennaalongo. Waliwo omukyala yali mu luzira bambi n'avaamu olubuto Naalongo Stella. Naye konsaani y'abantu eyasinga bannange who could the father of this baby? Naalongo Stella Nyanzi. We are going to have her tomorrow in that same Feminists are women that actually have no core problem with men. Assertion yaffe is byemukola tusobola obikola tukibalaze nti tubisobola tuleme ku discriminatingibwa olwa kyemulabanga weakness mu butonde bwaffe.
Feminists are not necessarily angry women that don't smile. Look at me, I'm smiling. Women that don't date men, no, we date men, and feminists marry men, and feminists live in harmony with men in the same house and in the same society. Feminism si kubeera nti bukubagano n'abasajja kuwakanya buli kimu abasajja kye bagira nti ffe twagala tubeere on top. No, twagala to participating mu management ya society wamu awatali ku discriminating bwa era awatali kusosolebwa. When we talk about feminism, are we promoting equity or equality? We mostly are promoting equality. Bwenandikirowoozezamu kubanga mu human rights bakugamba nti there are about 30 human rights, different. Mwezo mulimu the right to not be discriminated against. Temutubuula kubanga tuli bakyala. So bwe tubanga tuvuddeyo mitwe gyaffe as feminists kyetuli mugezaako okugamba temutuboola kweri kaadi egamba tugenda ne tunafuwamu awamu, wetuba embuto tunafuwa, bwe tuba mu ddwaniro oluusi tuyinza obutakola ebyo abasajja bye bayinza okusobolera ddala, but nkireeta ntya okukikuwa obulungi. It's promoting equality. Do you have any plans of joining politics? Ombuuza ekibuuzo kirungi nnyo. Era gundi route eno ekisanja ekisanja this very kalulu kana akali ongoing. Abantu ebewaffe gye nzaalibwa oludda olumu gye nzaalibwa era mu West nga bw'ogambye bamperereza nnyo nomination fees wuuno kino kikiri please ne I slept over it nakirowoozaako nnyo. I weighed things. Politics we Uganda nga human rights tannaba kugenda ku kimmemmete kyaku respectingibwa. Politics nze ndowooza nti mba sinnamusobola bulungi. But why not? Yeah, to manage society, politics is one way, and to further causes of human rights coming through the political office could be one way of also giving me a bigger platform. Njakirowooza gye bujjeeyo, why not? Abantu bamperereza nnyo na katono mpitewo katono nkiyingiremu katono mukyala munange yangana why not? I mean these rights, this is a bigger platform. Nali mpitiddwa okuyimirira nga woman MP e Kamwenge nakiwamu fault, but nengamba kankirindemu kuba ekya human rights tetunnakiggusa. Human rights tukyalina omulimu munene nnyo ffe nga ba defenders, ba activists, nammwe abalala abantu nga ba journalists n'abantu bonna e Uganda tukyalina omulimu munene nnyo okuggusa nti rights ne respect of rights ez'abo aba engaging mu politics. Mpozi bwe nyimirirawo gundi human rights enze ngwa mu biti bingi. Human rights zirimu even civil and political rights. Era nyimirirawo nnyo eddembe lya abantu abali mu political arena. Kyovola abantu era ogenda okunkuba nali mbuuza Kyagulanyi gwe mukuba abantu gwe balonda tajja kuyimba mumusibidde eka kaakati Besigye bw'alinnya ekaliro yo tiyagasi kiki tekikkirizibwa ku participating mu governance issues e Uganda. So political rights nze nsigala nga ngamba nti ate ezo bangi nnyo mu ba activists n'okutyawo abo batyawo ba activists abasinga kugamba ddembe ly'abaana abakyala oli Kiwanda Suubi agende ku bina bw'abakyala abakyala abasinga bo baagala babeeremu ekyo kuba bawulira nga weewali elito safe weewali emirembe. Naye human rights ezireetera ezagala okugjayo ekinyusi nti ne political players nabo balina rights era bateekeddwa okuweebwa omwagaanya okuzanya politics waabwe in a way that works for them and the people they represent. Awo ba activists bangi badde bakyewalawo era bo bakugamba batuyita ba politicians. Nana ate oyo kati yayingira politics olaba ne business zaamufaako biki. I am not a politician full blown, but in the future who knows. As a human rights defender, ngasina kudiza Kazindalo, what's your take on the arbitrary arrests and detention of opposition leaders, activists, and many more? It is kyabuswavu nnyo nti institutions ezandibadde ziguiding
how this election is going to go peacefully. Ate ze zeenyigidde mu kukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Kya buswavu nnyo nti the people that are fathering messages, I choose peace, please don't protest, please togenda mu kwekalakaasa, are ignoring the word justice. Kya buswavu nnyo nti kooti eyimirira n'egamba omusibe gundi chuma cha Yesu, musiri chimbugwe, musinguzi, mutadde awozenga avebweru. Na institution nga police ejje nerimukwata nerimuwamba nerimugalira gye lyagala. Kya buswavu nnyo nvumirira police brutality eyeeyolekedde mu kalulu kano, preparations za kalulu kano ne campaigns zino. Nvumirira okuba nti isi abantu aba preachinga we choose peace balemedde kagambo peace ingredients oba recipe ekola peace ne batajoogerako tabalina kye baginyegako. Abantu abavujjirira omusimbi mu message zino, there must be an organization somewhere or something etadde ensimbi mu bulango buno. Bannange mwogere ne ku ingredient recipe nti bwensiika ejji lya peace nteekamu kaki kalungo ki. Ne kati ebirungo by'otadde mu kalulu bwe biba kukuba ba opposition bonna Kyagulanyi buli walinnya kubwe abazze okumuwagira nabo they are criminals, they are treated as criminals. That is weaponizing an otherwise national institution which should be to serve the people. You weaponize it against people that only seek to share their opinion, their idea. Nkivumirira nnyo nti aba activists n'abawagizi ba NUP, those political activists aba NUP bakyali mu nkomyo ng'ate kooti yavaayo n'esala nti baweebwe bail, so ne babasasuza n'ensimbi nnyingi ddala. Ensimbi ezo ziba nnyingi emitwalo 2 ku youth, omwana myaka 25. Nvumirira nti isi teyina na kyekinyegako. Electoral Commission yekanaaluzaala w'ebintu bino byonna ebigenda mu maaso. Bw'owa omuntu omukuumi wa poliisi nti emmotoka evugire kwa Moriat, mu poliisi munne n'akuba essasi mu ddirisa ne libula okumuggyamu eriiso, n'otabaako nakyo kyogerako. So nze nkowoola Electoral Commission, nkowoola human rights bodies, local and international, akalulu ke Uganda, campaigns zino ezibulako ennaku entono tukuba akalulu, zitunuulirwe n'eriiso. If we are saying human rights are universal, the rights of NUP supporters must not be ignored. The rights of our presidential candidates as politicians must not be ignored. Tezisinga rights za mukyala na mwana gwe tulwanirira ow'ekatakwi. Kya buswavu nnyo nti ensi Uganda, we are part of so many agreements. East African Community, waliwo African Union. Some people like to mislead Ugandans into human rights. See, these are things of white people. No. African Union, East African Community. Nazo ziyina gundi article, a whole article ku human rights. Eddembe ly'abantu ery'obwebange nga mwe mulina eddembe okukyuzinga abakulembeze be baagala. So ebintu ebiri mu kukolebwa opposition e Uganda bintu bive nnyo bikyamu. Poliisi njikoowoola okweyongera okuwulira eddoboozi erigikoowoola having a reforms. Poliisi yeetengerere, institutions z'eggwanga zonna ezigenze ne zigwa oludda lumu ne ziserving omuntu omu, kintu kivumaganyizza nnyo eggwanga. I call also on the East African community. Please, a good neighborhood, a good neighbor is the neighbor that cares what's going on with the other neighbor. As an activist who is advocating for equality for men and women, do you really believe we need affirmative action? In the parliament? Yep. Yes, we do. Why? Yet you advocate that we are saying for equality. As we work on the equality being respected fully, let's begin with having the affirmative action. That's what I think. What is your take on women members of parliament who have stayed in those affirmative action positions for some time? That too
is something that's worthy of a lot of talk about all women. And much as a human rights defender, I shouldn't even be, you know, calling out on any wagira gund, vote gundi. But in the line of wanting for equality and for opportunities to be shared, I call on women in Uganda to unvote, to remove from those positions the women that have been there for 30 years. Mama Kadaga Rebecca. Let young girls from Kamuli come up. Let them be nurtured into those positions. Abantu repeated gundi ndi mu seat parliament chisanja chimu bibiri bisatu singa nalongo wafona ayitamu oba omulala omukyala oba malenda anayitamu bye twagala okubawo okutuyisizaamu ng'abakyala era ba activists. Mwe mulina okukoma ku bisanja by'aba MP bikome ku bibiri. Ebifo ebyo babiveemu bigendemu ku baana abalala. Omwami Norman tumuhimbise yabuuza, how prepared should activists be, especially during and after these elections? As activists, ekyo kibuuzo kikulu nnyo. To begin with, we are targets of you know, reprisals and tuli targets ba bintu bingi. Activists era nga bwe tuli mu bubondo bwaffe, mu bwegasi bwaffe, we must remain alert, we must watch out for each other. But again, our voice and our call for protection from ataba tusingako mu policies ezitambuza human rights universally batekeddwa nabo okutukuumirako eriiso. But as activists, our preparation era erabibwa mu kuba nti tuvuddeyo tuyina bye tukkaanyaako ng'abantu nti akalulu gundi tufunye ne ba activists kati abaagala okuyingira parliament nga Naalongo Nyanzi babenti baba protectinga abayimirira nabo against okusibwa kuno okuli unfair. We must really keep an eye out on each other okulaba nti tetu taking as targets ne tubuzibwawo bokusibibwa nga abalala. Do you think we have freedom of speech and expression in Uganda? No, we don't, but we haven't we are not giving in to accepting that we don't. Yes, to an extent we don't, yet we should. We don't. There is intent to really totally stifle. Bw'olaba ebintu ebiri mu kukolebwa bannamawulire. Bannamawulire be bantu abamu ku bafathering how we express ourselves. Munnamawulire yajja okujja alabe nti ab'Entinda bagambye baagala mazzi kino na kino. Kakati munnamawulire ate ye atwala message bw'abanga gwe batandikirako okusalako obugalo. Eddembe eryokwe-express nga liba lirinnyirirwa nnyo. Do you think we need the army in this election? No, we don't at all. We don't need the army. The army, yonna gye buva bujja, comes as the last resort. We don't need the army in these elections. The army is like liteereddwa okutiisa bantu. The things the army is trained to do are not things we expect to happen in the election, the incoming election. If abatwala akalulu kano intend to have a free and fair election given to Ugandans, a chance at a free and fair election. Olivia Kakoza webale kubeerako nga olaba agamba ffe tulumwa nnyo era you shouldn't apologize for anything you do in the name of activism. Go girl. Webale kubeerako abatulabye we are in our last minutes of the show. Naalongo Nana, what keeps your spirit alive okubeera nti okola activism nga todda mabega ogamba whatever happens ngenda maaso? Njagala nnyo abantu. I love people. I think I'm also an emotional being. People say people born in July are emotional. Njagala abantu, I don't know. I can't deny that. I love people. I love the policeman, the teacher, the journalist. I naturally cannot take it. Ngandabo muntu abona. Atenga the community of society mwendi mukuwangalira erimu injustice nyingi. The injustices are too many. They are too commonplace. They are everywhere. Buli chooses. So I think that fuels my intent to see that I advocate for better. Would you wish any of your kids to be an activist? Yeah, I'm already seeing one of them is, very much so. Mwami Norman Tumuhimbisa has another question. What do you say about violent activists who ban buildings,
bypassers. Abo tuba tetujja bayita ba peaceful activists era oyinza obutamuyita activist at all. Kyekyo nsonga lwaki tuyina organizations zonga zi training and non-violent era nenyumiririza mu organization nga gundi omukyala Scovia ja headinga waliwo Solidarity Uganda. Solidarity so yampa award nafuna award activist of the year bana. Oh, yeah, I go to the award of activist of the year 2020. Thank you, Solidarity Uganda. Mu activism we are not hazard people ababuko obubusine tukola bye tukola. There are trainings that are available to anyone that feels they might want to come out and express themselves on this or that. So about trainings as a non-violent era indeed they don't in any way support omuntu avayo nayo chebipiira nakola chi naye ate era as an activist omuntu avudeyo nakwatirwa mu kwegugunga or riot naye as an activist I say aba ne right ewulirwa mu court wakoze kino wakikoze lwaki ebipiiro yo chabyaki. It takes us back to if we want peace we must okuteeka essira on justice. The last question from Norman to Mohimbi say, are there a few moments where police has behaved quite unprofessional? Quite professional. Are there a few moments where the police has behaved quite professional? Professional, yes. There are such moments. A few, like he says, a few, especially when there are cameras. Oh. The last arrest I had, camera, grab the woman, grab abasajja bankutta obugere babuwanise. When cameras appeared, amukwata bulungi sekampola mpola anti olaba mukyala. So there are such moments, especially when cameras are there. So actually gundi journalists mubeewo please baba kuba nga ne camera weziri nako zino bo bayambudde ensonyi. But a few moments professionalism has been especially if there is something if there is an eye on them. Please, in your last minutes, would you please talk to that young girl that has been listening to you? Maybe she would want to join activism. We hope more. For young ladies out there, I'm a 43-year-old and I'm proud to be 43. I know how it is to be activism today. So anyway, the young Ugandan out there, both Omuwala, Nadala Omuwala, there is no shame in expressing yourself as a woman. There is no shame in learning about your rights as a woman. Your right to health, your right to education, your right to be treated a certain way. Nadala baba kutenga police. Mbe encouraging auntie, speak up. Okubeera omukyala is not a weakness as many might take it. Yes, nawakubadde nga tutakaba n'okulaba nti twenkana n'abalala tuyisibwa bulungi mu circles eziri mu policy making. Temusonyiwala kuvaayo kufatheringa maloboozi gammwe. Okuyimirirawo eddembe ly'obuntu yes kiyinza okuleetawo propaganda smear nti abo baba bakaggwa ensonyi tebalina nsonyi bannaalongo ate kati balumbagana ba IGP bayogera n'oli bakyomera n'ono bw'aba alina byakoze ebitagenda bulungi. Ekyo tekibaswazanga bawala bato mu society gye buva bwenkana abakyala ffe bannakazadde b'eggwanga oba oli 18 years oba oli 16 you expect to be a mother tomorrow. Ate ensi etaliimu bantu kuwuliziganya na equality esinga kulumya bakyala n'abawala. Ebintu bino bigenda mu maaso abantu bafa biki police brutality abaana be battajuza 5 mu abameka abafa mu bibuga fenna tubirabye bakyala betulaba bawoloma betulaba bakulukusa amaziga. So temusonyiwala kuvaayo kuyimirirawo ddembe lyaffe ng'abakyala. Tekiswaza okuvaayo ne tugamba nti naffe twetaaga okuba ku mwanjo. Tekiswaza okuvaayo ensonga zo bwe ziba teziwuliddwa okuvaayo n'okubirako n'enduulu nti waalala. Tekiswaza tekikumalako kitiibwa nga mukyala. Ate n'abaami nammwe temwewala ba activists abawala abato abali mu activism temubatwala nga bakaggwa ensonyi temubatya. Oyo afumba. Ate tuba bagonvu mwattu tuba bagonvu nnyo. So abakyala abawala abato please speak up, stand up, speak up for your rights. Mwetanire nnyo okusoma naddala okuyiga ku rights, human rights in general, then rights ezaffe ng'abakyala muzettanire nnyo okuzisomako okuziyimirirawo n'okubeera bold about them.
abatulabye era babaddewo to view this live ya Alternative Uganda jetadde in place. Leka mbasiibule nga mbagamba nti tuwagiragane bwe tubanga tujjayo ensonga ezituyamba for the common good, tubenga tuwagiragana mu kifo ky'okusosolagana. Abatulabye leero yimirira wonna wooli olwaleero ovumirire ekikolwa ky'omanyi nti tekireeta mirembe, tekipromotinga peace, kivumirire naye mirembe. Ebipiira toyokya, ejjinja tokasukira munno, yimirira mu buvumu, abantu tebambulibwa. Tuyige nkiteeke ntya tolerance, okutoleratingagana, okugumiikirizagana. Tukikulembeze nnyo naddala mu kiseera kino kye tuyingira ekyakalulu, okuboolegana n'okusosolegana newankubadde nga waliwo ate abatusosola. At the end of the day, love wins. Let's not return violence for violence. Amaanyi agaffe gasigale mu kamwa na bikolwa ebyemirembe. Mbasiibudde abatulaba, mbeebazizza nnyo aba Alternative Uganda okunkyaza. Mweyongere okukyaza abaana abato bangi, youths balina ideas nyingi. This is a very good idea. Nsaba eweebwe all the support it deserves. Tweyanziza nnyo. Oyenkyalo naku Lwakutaano tugenda kubeera ne Naalongo omulala, Dr. Stella Nyanzi, in the same seat nana watudde. Tugenda kubanga ate ye twogera si politics. I mean si feminism, tugenda kubanga twogera politics. What she has for Kampala, aba planning idatya, her manifesto abamutemugira bankata ambula nayo nno mu butabo yagikendeeza ko najeka mu butabo obutonotono. Agenda agigaba nayo osanga abamutanatuka mu kitundu gye mubeera. Waneeno yes encha kumacha saawemu agenda kubanga ali naffe, agenda kubanga agitutemera mpola mpola atubuulire byalina for Kampala. So tubasaba busabi encha mubeereko nga bwe mulabye nana olwaleero ate n'encha mukeere mubeereko abana Kampala naddala gwe akolera mu Kampala walietaza okuwulira omubaka wayagala okukiikirira akutegekedde ki. So ffe tusaba busabi nti encha lujja kuba lunaku Lwakutaano ate for this time round January adduka ennaku zitambula waka tulina anxiety nti twagala 14th etuuke tulonde ennaku zidduka luli January adenga atambula ngoyinza ogamba alimu emyezi 3 mu mwezi gumu, but this time round it is different. January adduka naye nga atenze njagala bakubiriza abavubuka tuve mu nyumba ku lunaku nga 14 January tugende tulonde. What shows that you are a responsible citizen otandika na kulonda gwoyagala akukulembere in the next 5 years. So bannange abavubuka babadde nga batuvumirira abavubuka tebalonda naye be basinga okuba kerere ku social media mwe abakuba nnyo kerere naye nga ate temulonda. Social media telonda bannaye tuve ku social media tugende ku ground tugende tulonde be twagala otukulembera. Tugwambera njagala okujjukiza nti bwoba tolonze tolina buvunaanyizibwa busonga muntu kumugamba mbunno tokoze wa mulonda. Omanyi abamulonda lwaki bamulonda osanga akoze bali bye bamulondera. So bannange tugamba you go and vote. Kye kisookerwako toyina lukusa lugamba muntu mbu totukoledde era todda gwe wamulonda. Obuvunaanyizibwa ojja bufuna nga walonze. So go and vote. Akalulu kamwe mukakuume bannange. COVID is real, COVID jali, COVID atta. Sabuni si wa bei nnyo ennaku zino. So munaabe mu ngalo ne sabuni abasobola ka sanitizer mukwano beera nako mu nsawo. Anti kati omusana gwaka nnyo batugamba COVID-19 adduka nnyo mu biseera eby'obunnyogovu. Kati omusana gwaka ate munaddala mukana akaseera k'obululu nti aba politicians baleeta abantu abangi awamu. COVID atambula nnyo mu bantu. So tuleme ku politicizinga buli ekintu ekijagamba oyo government eyagala kifuna mu COVID taliyo yenga akuba enkuŋŋaana bw'akuba olukuŋŋaana y'abantu ne bafa munanga ate oyagala naawe ofe. Bana yetwekuume omukulembeze azze naye ng'osobola omulabira ku TV yo lwaki totuula waka n'omulaba okusinga ogenda wali eri ku ground n'obeera nti ate oli mu crowd nnyo. Bwe tuba tusobola okwewala ebifo ebiri crowded bannaye tubyewale. Ojja mu Kampala nga tolina kyogenda kukola mulwaki ojjamu
why would you come to town nga tolina kyogenda kola? Sigala ewaka for as long as oyina ekyokulya, tolina kyogenda kola mu kibuga, ogenda kusabiriza mwe abalese okumenya amateeka mu kibuga, tolina kyozokola. Kati bwolaba akutte essimu ng'agiraga jalidde eri mu ngalo, tayogamba kati bwe musikako essimu eyo nsobola ogitwala, so akundaba ekidda so ogitundamu ne bampaamu abiri pwekwo okutandika okukola emivuyo mu kibuga. Bw'oba tolina kyogenda kola mu kibuga, mukwano stay at home, ate obeere nti otaasiriza n'abo abali ewaka. Aba politicians abali mu kunoonya akalulu, protect abantu be mwagala babalonde, because at the end of the day there is life after 14th. Yes. There is life after elections. Togenda kwagala kufuga nsi yo nga abantu bafa. Ate nekirala Farida, abo benyini beba babunyisa enjiri ku bantu aba bajja mu zirali zaabwe. Yes. Because omuntu awulira nnyo emirembe ng'oyo gwazza okulaba yamugambye nti kola kino. So ffe tubakubira omulanga bannange mu protecting abantu bemwagala okulembera. Police and police brutality. Abantu mbakwate nga abantu. Bana mawulire mutuleke tukole omulimu gwaffe. Ensi yonna ekulaakulana when we speak the truth to power. So temugenda tuleka bwemba nga ate mukugira eddoboozi lyaffe okwogera. Ate ensi yaffe mba mugiza emabega bannange bamikwano ffe tukubawo omulanga ogwaffe tugukoze nga bannamawulire. Police nammwe mukole ogwammwe mukuume abantu muleke kubatulugunya. Farida Bikobere is my name. Nkoze ne munnange Lilian Luwedde Omumbejja oweri mube engoma, ate omwami Mukose Arnold Anthony yabadde mu control room olunaku lwa leero, ate Jeremiah Mukibi yabadde ku kamera. Kato tumusime yatuvuze ku kubo na making sure nti ate program yaffe etambula bulungi, tatukubye mu binnya kuba n'enguudo za Kampala ennungi ennyo, naye era abatuuga bulungi nnyo ng'ate program bwegenda mu maaso. Bamikwana abakoze leero mbebaza, thank you for working. N'abamu b'estimationize naye nga mubadde ku tiimu, nammwe mwebale kukola, mwebalire ddala. Ababaddeko nga mutulaba okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu mpaka kati wano we tusiibulira, mwebale kubeerako. We respect your data, that is why tuleeta abagenyi abalina ensonga, abagenyi abalina omugaso mu society. Mwebale kubeerako wano sisukawo, tulabagane olunaku olw'enkya nga tunyumyamu ne Dr. Stella Nyanzi. Have a nice day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. You have got to get up pretty early to go do something. We are fellow Ugandans. During this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.